Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We invite everybody to be seated. As we get ready for a morning of prayer and celebration. It's getting cold outside. The seasons are changing, but we'll make it warm in the heart and warm inside through our prayer. We are beginning on page 99. If you hold a Sidur Lev Shalem, the red Sidur. For those who have a Sim Shalom Sidur, it's on page 2. And we welcome all those who are here in person. And there's more and more of us these days, so it's really wonderful and hopeful. And we also welcome all those who are participating from their homes and joining us in forming community in this new way that we have found and that enables us all to be together and pray this morning. Page 99. לפניך רוח חי וקיים מודה אני לפניך רוח חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה אמונתך Page 103 or page 10 in Sim Shalom. The morning blessings Birchot HaShachar. Please rise if you're able. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל והביא להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחיה מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטה ישראל ותפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לה וכוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מנת וממי אפיים ויצאו מלפניך. ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון
בסדר, וכן אדם במחברה ודרכן בצרה טוב מעשים טובים. ותננו היום וכל יום לכנו חסד ורחמים לך ובעיניך עינו ותקבלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated. Continue with Psalm 30 on page 120 or page 15, שים שלום. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרוב עמך אדוני כי דליתני ולא שימחתו אלוהי אדוני לא ישיבתי אותי בית זמרו לאדוני חסידיו ולקודשו כי זה להיות בחיים ברצון בערב ואני אמרתי בשם ואלימות לעולם אדוני ברצוני חיים אליך אדוני יקרא below the middle of the page on page 120. תעזרי שמחה למען יזמר כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit are invited now to rise. If you're on Zoom now, you can unmute to recite Kaddish on page 121 or page 52. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה נמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל כל יושבי תבל ואמרו אמן. I invite you to all rise, if you're able, on page 122 or page 54, Baruch She'amar. Baruch She'amar v'olam, Baruch Olam. Baruch Hashem v'reshim, Baruch 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 Merachem al haaretz, Baruch Merachem al beriyot, Baruch Meshalem Yisrael Chayim ad Yom Yisrael Baruch Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Ava Rachamanu V'Rav B'fei Amo Meshubach יחיד חיי עולמים מלך משובח ונותן עד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. You may be seated. We continue. Odul Adonai Kitov, page 132 or page 72.
אלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, ועושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, והארץ על המים, כי לעולם חסדו, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו, את הירח בכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, המגן יצאים מחוליהם, כי לעולם חסדו, ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו, וגוזר ים סום לרזל, כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, בן יבוא וחלום בים סוף, כי לעולם חסדו, ומוליך עמו בבינה, כי לעולם חסדו, ומכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, לבנות מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמוני, כי לעולם חסדו, ולעוד מלך הבשר, כי לעולם חסדו, ונתן אותם אל המלאך, כי לעולם חסדו, חבר ישראל הגן, כי לעולם חסדו, ובשפלנו זכה לנו, כי לעולם חסדו, ויבכנו מתפללנו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, בונו נר השמיים, כי לעולם חסדו, The song for Shabbat, מזמור שיר יום השבת, page 134 or 76. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, לעשות לנבל, עלי היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפעולך, במעשה ידיך רננו, מה גדלו מעשיך אדוני מעולם כמו שבותיך ישבר, לא ידעו סילולין את זאת, יפרוח רשעים כמו עשב היציצו כל פועליה ונשם דם עליה ותמרום, לעולם אדוני כי נאבך. כתמר יפרח כארז בלבנון נסגר, שתולים כבית אדוני בחצות אלוהינו יפיחו, און ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי אשת עיני צורי ולא עוולה תבוא, אדוני מלך גאות לבש אדוני עוזית הדרת תיקון תבל ולתימות נחם כיסך מעל. עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבוא קודש אדוני לאורך ימים.
Continue with Ashrei on page 136 or page 80 in the middle of the page in Sim Shalom. Ashrei yoshvei beitecha u'yehalelucha Selah. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Ashrei, Ashrei, Ashrei yoshvei beitecha. דוד ארומים בך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אלי כל מעשיך וחסידיך יברכך. כבוד מלכותך יאמר ופורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתה וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני כל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. כל אליך יסמרו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומצביע לכל חייצו. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. הרוב אדוני יברכך כל אשר יקראו בהם. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר את כל עולמם ואת כל השעים ישמיע. דעת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. הללויה. הללויה. Hallelujah, page 141 or page 88. כל הנשמה, הללויה, הללויה.
with Nishmat Kol Chai, the breath and the soul of all that lives. Praise your name. Page 145 or 334 in Sim Shalom. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו. כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד עולם אתה אל. מבלעדיך איננו מנהיגו למושיע, פודה ומציל, מפרנס ומרחם בכל יצרה וצופה איננו מלכת. אלוהי הראשוני והחונדל, אלוה כל בריות, ענון כל תולדות, ענולה לרוע תשבחות, המנהיג עולמו וחסד ומיותיו ורחמים, אלוהינו אלוהי אישן, המעורר ישנים והמקיס נרדמים והמסיח חילונים, ומתיר אסורים וסומך נופלים וזוקף כפופים ספרים, אנחנו מונים, אילופינו מלא שיר הקיים, מול שלים וקמון גלה, ושפתותינו שבח ומחלנו. Svengeltano, Manmailo, Peritano, Santano, Giancantano. Diceno Adonai Eloheinu לנצח, על כן איברים שפילגת בנו. בכל ברכתך תכרע, בכל ברכתך. שוכנה קדוש שמו וכתוב רנר צדיקים אדוני לישרים נבא תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תתקדם ומקלות רבבות עמך בית ישראל ורינה את פרשו להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדל,
בתשפחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשפחות, אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. Please rise. יתגדל ויתקנה שמי הבא, אמן. ויעמוד יבח יודעי וימלך מלכותי וחייכון ירחון, וחיי דחור בית ישראל בגלה ויצחון קריב וימרו, אמן. יהי שם רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה בכל לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם היום בימיו עמו, אמן. Please be seated. Just a couple of moments of reflection. We spend the last 30 minutes with these beautiful melodies and songs and words that aim at getting us connected to our neshama, to our soul, to our breath, to the breath of life. Why is it so difficult to get to that place in the neshama? Why does it take so much time? I mean, why not just a couple of minutes and we are there in the soul? Why does it, you think it takes all these words and all these songs and all these prayers to begin to get us, not even fully there, but to begin to get us into that place? That question calls me to this line that we just sang right before Shochinad, after Nishmat Kol Chai, this line, Kol Atzmotai Tomarna, all of my bones cry out to God. And we don't say that until we have already done all of Psukei de Zimra. Like the bones are the inner layers, and we have to sing and get through all those layers until we get to the bones that are going to cry out. Beautiful. And the word Atzamot, which is the word bones, the word Etzem, also the word essence, comes from the same word. So you get into, I love that, to the layers, inner layers, until you get to the bones, to the essence. That's what holds the body. What do you think, Grace? I just think about all the different things that are calling our attention outward constantly, of phones and advertisements and things all around us that are drawing us outward, and we need as strong of an antidote to draw us inward. So we have this time to prepare, and these words and songs and breath to be as strong as the pull for our attention to go outward, to pull our attention inward. And then we can arrive at this place where our breath is the same as Nishmat Kol Chai, and that we understand that our own breath is connected to the outside world and is connected to the breath of all things. Beautiful, beautiful. Thank you. I think God played a trick on us. He created us with a body and also with a neshama, with a soul. And the trick is that we think that the essence and the most important thing is on the outside. The most important thing is all the body things, the material things, our bodies. Look how much time we spend on our bodies, right? It's not that it's not important, because the body is the container of the soul. So we need to be healthy, and we need to take care of ourselves, and we'd like to look good. It's good. It makes us feel good, but that's not the essence. God played a trick. God said, you think everything outside is the most important thing, but the most important thing is hidden inside. And so we have to do all the work to get to that place inside, because that's the place that holds the
center of the being, and that holds the place of the potential for connection with each other. We connect with each other through the soul. We connect with God through the soul. And so to get to that place, we have to do a lot of work, and that's the spiritual work that God puts us here to do, and to find all the important things are inside, not outside. The most important things are inside, and that's why we spend all this time. At least once a week, we pray every day, a little shorter. On Shabbat, a little longer, because we want to go to a deeper place. Page 149, I invite you to rise for Baruch Hu, or page 340 in Sim Shalom. Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or boreh choshech עושה שלום בורא את הכל הכל יונוך הכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני הכל ירמו חסר יצר הכל היה פותח בכל יום דלתות שערי מזרח לוקח אדוני רקיע שיחה ממקומם טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך המרומם לבדות מאז המשובח ופועל ותשמת עולם. אין כרכך ואין זולתך אפס בלתה ומדומה לך אין כרכך נונה אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לך בעולם הבא אפס בלתך גואלנו מות המשיח ואין דומה לך מושיענו בתחיית המתים 151 or 342 על כל המעשים ברוך ובורא בפי כל נשמה על כיסא כבודו, תפארת תתרים ומלוכה וכנס עם השבת. תתברך מושיענו על שבע מעשי ידיך,
ועל מאורר שעשית יפרוך הסלע. page 153, תתברך צורנו, מלכנו בגוארנו ובלושים משתבח שמך לעד מלכנו, צר משרתים. כולם אהובים, כולם פרועים, כולם גיבורים וכולם עושים במהרה וצאן קונם, וכולם פותרים את פיהם מקדושתם, בשירה וזמרה מברכים משבחים ומפארים מריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הנגור בראשים, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצא מנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש. ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתה, משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך ממותתנו למלך, פועל גבורות, עושה חדשות, פעל מלחמות, זורע צדקות, משמיח שור, ברור רפואות, תורת תהילות, אלון המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושה גדולים כי הם חסרו אור חדש, הציון תאיר וניצח עולנו יעלה אור. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. עבר הבבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ורחמת עלינו עינות כברוך שם. רחם עלינו ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, לאמת, לשמור ולעשות. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אלינו אל ישועות אתה, ובנו אחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך וקומך, ושבתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והם שמוע תשמעו מצותי.
ויציב ונחום וקיים ישר ונאמן ואהוב וחביב מר ונעים ונורא ואדיר ומתוקם קבל וטוב יפה דבר הזה עלינו לבית אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו החיים וקיימים נאמנים ולעולמי עולמים על אבותינו עלינו על בנינו על ילדינו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו מעולם אבינו מושיע In the middle of page 158 Ram v'nisa gadol v'nor mashpil geim u'magbiya shefalim motzi asilim ufodeh avim ve'ozer laharim צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחילו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני, God Israel. Facing the east towards Jerusalem. The Amidah is on page 159 or 354 in Sim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור, לעולם אדוני מחיים מתים אתה, רב להושיע משיב הרוח, מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים,
סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני העפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה ולמענת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני חיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי אהרון, ככתוב ביד נביאך וכרזה הזה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול אשכנו אדיר חזק משמיעים כאן, מן השעיר ליום הצרפים ליום הטעם, ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו טוב הופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי שבחך אלוהינו מבינו למשה למבאר, כי המלך הטוב וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
מלך שלווה בארמנות העיר. יהי שלום במלך שלווה בארמנות העיר. יהי שלום במלך שלווה בארמנות העיר. יהי שלום במלך שלווה בארמנות העיר. You may be seated. We're continuing on page 167 or page 392, Kaddish Shalom. קדש מרבה ואלמה נברא כרותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחי דרך בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמיה יתברך. ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתרשם ויתקודשה לעילה מגבך אתה ושאתה תשבח אתה ונחם אתה דמיין מהם ויאמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו על כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. This Shabbat we celebrate the Bar Mitzvah of Owen Greer, who will now come up and lead us in the service of the Torah. The Torah service begins on page 168 or 394 if you're holding a Sidur Sim Shalom. Owen, come. Kamocha va'Elohim Adonai ve'en kema'asecha malchutecha malchut kol ha'olamim u'memshaltecha bechol dor v'dor. Vayehi binsoa ha'aron vayomer Moshe kuma Adonai ve'yafutzu oivecha ve'yanusu mesanecha mihanecha v'mitzuyom tetzei Torah v'mitzuyom tetzei Torah u'devar Adonai mirusha
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu le'Adonai eti, unro mema shemo yachdav. Page 365. השתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. We have the great pleasure to welcome Rabbi Shuli for Dvar Torah. Shabbat Shalom. Mazal Tov to Owen, your family. Welcome to all the guests. Just a quick public service announcement before I get started. We have many beautiful things here in the sanctuary. One thing we don't have are extra places to put the extra books, especially when it's time to have the prayer book and the Chumash. So I'm just going to remind people to please not put them on the floor. These are sacred holy texts. And just to find a seat next to you or have it on your lap. Thank you. If you have ever been to a Jewish wedding, you have probably heard the rabbi talk about the Huppah, the wedding canopy, which is open on all four sides. It has no walls.
And if you haven't been to a Jewish wedding, then the next time you go to one, you'll probably hear the rabbi talking about the Huppah, how it's open on all four sides and has no walls. And we talk about it like the tent of Abraham and Sarah, the tent of Abraham and Sarah, and symbolizing hospitality and a hope that the couple will have open doors and welcome people into their home. And we invoke this idea because hospitality is a core Jewish value. And this is the Torah portion where we get that idea. This is the Torah portion. It's at the beginning, and it's very beautiful, and there's a reason why rabbis say these things at weddings. And yes, of course, welcoming guests into our home is a core Jewish value. But I don't really want to talk about that part of the Torah reading this morning. I want to talk about a moment at the end of the parasha, a moment that doesn't get a whole lot of attention. It's not so familiar to most of us, when Abraham does something a little bit bizarre. If you want to look at it, it's on page 117 in your bigger red book, the Chumash. Verse 33 of chapter 21. Vayita Eshel beve'er shava vayikra sham b'shem Adonai el olam. Abraham planted a tamarisk tree, an Eshel tamarisk at Beersheba, and invoked there the name of the Lord, the everlasting God, Adonai el olam. This is not a moment that gets invoked at a lot of weddings. And it's a seemingly meaningless detail. Why do we need to know that he planted a tree, and why specifically the Eshel tree? It just seems like kind of a throwaway. But in the Torah, there are no meaningless details. Everything has significance. And so this detail totally captures the imagination of the sages. And I want to share with you this morning some of the ways that our tradition understands the significance of the Eshel tree and learns from it another core Jewish value. So first of all, what is the Eshel tree? Well, it's actually a very cool tree. Botanically speaking, it gives more shade, cooler shade than other desert trees. It grows in arid areas, and at night it collects water droplets on its leaves. And in the morning, when the sun rises, the sun burns off the water droplets, and the water evaporates, and it creates this nice cooling mist. So it's like a natural air conditioner. So this is just very, very cool, right? It's like the botanical expression of hospitality. Come, hot, tired people in the desert, come sit under my leaves. And our rabbinic tradition understands this tree as a reflection of Abraham's hospitality, Abraham and Sarah's hospitality. The three letters, the three Hebrew letters that make up the name of the tree, Eshel, Aleph, Shin, Lamed, are described in the Midrash Tehillim as referring to Aleph, Achila, food, Shin, Shtia, drink, and Lamed, Lina, lodging. So it was an all-encompassing hospitality that Abraham and Sarah offered their guests, something to eat, something to drink, and also a place to rest. And this is really beautiful. This is so beautiful, in fact, that my older son's middle name is Eshel. We gave him this name because we love this image of the tree. And we see here, botanically and also in the Midrash, that the tree sets up the physical conditions for people to come and meet, for people to come together. But in the mind of the rabbis, this is not the only thing that is happening here. Rashi, citing a midrash from Talmud Sota, says that when our verse says that Abraham planted a tamarisk at Beersheba and invoked there the name of the Lord, the everlasting God, Adonai El Olam, it's teaching us that when Abraham and Sarah
bring people into their home, they're not just serving soup. They're not just washing people's feet, things that we've seen them do earlier in the Parsha, but they're engaging them in conversations about God, theological conversations, deep conversations. Now, maybe you think, okay, this is Avraham proselytizing, right? Missionizing, preaching, trying to convert people to his religion. But that's not really how the Jewish tradition understands our ancestors. It's not really what Avraham was about. While Avraham and Sarah taught the Torah of monotheism, a belief in one God, our tradition does not understand them to be missionaries, trying to convert all people to one religion. In fact, I would argue that their worldview was quite the opposite. 2 weeks ago, we read the story of Migdal Bavel, the Tower of Babel. The world of Babel was a world of uniformity. Everything was the same. Everyone was the same. One language, one culture, one geographic home, one worldview, one people. And God disrupted the world of the Tower of Babel. God disrupted the world of singularity. Because as Roly taught us so beautifully and so powerfully last week, 2 weeks ago, God's vision for the world is not a vision of uniformity, but a vision of diversity. So Babel is destroyed, and by now, by the time we get to Abraham, there are many languages, many approaches, many cultures, many worldviews. This is the environment that is required for monotheism to come into being. This is the intellectual and spiritual environment into which Judaism is birthed. Abraham's world is a world of belief, of faith. Abraham believes, has faith in God, in the one God, but it's also a world of diversity. So when he brings people into his home, we can imagine that he's saying, come on in, have some soup, and let's talk about God. Let's talk about religion. Let's exchange ideas and worldviews. Let's be part of a world that says, yes, we are governed by one universal God, Adonai El Olam, but is inhabited by the glorious diversity of humankind. So the Eshel Tree in this read is about making space for these types of encounters, these types of exchanges. The Eshel Tree is a meeting place for a world of diversity. And what's more, in the rabbinic imagination, the Eshel Tree becomes the literal spine, the central pillar of God's home. The Targum Yonatan, an interpretive translation of the Torah into Aramaic, teaches that 450 years after Abraham, when the Israelites have been freed from Egypt and they go into the desert and they begin their journey to the promised land and they build the Mishkan, they build the tabernacle, which is the place that God is going to dwell and rest amongst them, the wood they use for the central beam of the Mishkan is the wood of this Eshel tree that Abraham plants in our Parsha. So the construction of God's dwelling place among people rested on the wood of the Eshel tree, meaning the centerpiece of our religious lives, the place where we get to experience the divine presence, is built on a foundation of openness and exchange. This might be the opposite of what we would think. We might think that the central pillar of our religious lives should be an orthodoxy, an ideology that says there's one way and we have it. But that's not what this midrash teaches us.
That's not what our tradition thinks of what it means to be Jewish or to lead a religious life. If you have ever had a conversation with me, it will not surprise you to know that I think we need more Eshel trees. We need to be planting more Eshel trees and coming together under those trees. When a progressive environmental group withdraws from a rally on voting rights because Zionist organizations are participating, that is not meeting under the Eshel tree. What would happen if instead of spending all that energy fighting over Israel in the public sphere, they sat down and built a stronger strategy around the issue that they both care about, voting rights in America? When a white mother in suburban Milwaukee goes on a political rampage to recall the local school board because it sent out one video about critical race theory, that is not meeting under the Eshel tree. What would it look like if instead she took all of that time and effort that she was spending to recall the members of the school board and run for the school board herself, and instead she convened conversations in her community for folks to share their views about what they wanted for their children, the values they want them to learn in school, to understand critical race theory? What would they learn about each other? What new collective vision for their children's education might emerge? I could go on, but I could also go on about the places where people are coming together under Eshel trees. A lot of those people are in this room right now. Owen, your dad, is a planter of Eshel trees, bringing people together. I think you know that. I see folks here from the Bridging the Gap program, Liz and Javi and Tina and Corey, that bring people together on college campuses across political divides under the Eshel tree to talk about things that they care about, to share their truths, their beliefs, and also to be open to listening to others. I see Andy Potter here, head of the Michigan Corrections Organization and working for the SEIU, who's doing a lot of planting of Eshel trees. So it's possible. We are still very deeply in need of the lesson of the Eshel tree. We have not moved past the polarization that has characterized this country for so many years. So when we get to this part of the Torah reading today, when we give our attention, and I ask you, give your attention to this little detail, this seemingly unimportant detail that in fact represents one of the deepest values of the Jewish religious tradition. Let's open to it. Let's be challenged by it. Let's meet under the Eshel tree. Shabbat Shalom. Eshel Koach Shuli for a beautiful, meaningful teaching. With your permission, Shuli, I want to just add, not that your Dvar Torah needs any addition, but I want to add a reminder of another tree, the tree of life. 3 years ago on this Shabbat, Shabbat Vayera, it was October 27th, 2018. A man full of hatred
came into the synagogue Tree of Life in Pittsburgh and shot dead 11 worshippers, 11 Jews who were worshiping in that synagogue. It was an act of hatred and anti-Semitism that we had not seen in a very long time. And 2 weeks later, our friend Andy Potter, who is here with his wife Roly and their younger daughter, who was introduced to us by Simon, who I had the honor to be hosted in his home, in their home, Roly and Andy. Andy, Executive Director of Michigan Correction Organization, came here with a delegation of a few members of MCO to express their solidarity and read a beautiful, meaningful letter of support and their commitment to fight anti-Semitism in the wake of that attack in Tree of Life. So what Julie just said so beautifully is not just beautiful words of intention. It's actually takes the form of concrete action of mutual support, of conversation, of dialogue, of encounter. And we have been active through Simon's work and Andy's work in amplifying the voice of corrections officers, which has been absent from the conversation about criminal justice reform in this country. And so we are helping to bring their voices. They have a lot to say of very important and meaningful things to transform the transformation that needs to happen in this country in criminal justice. And so all of the things that Julie said are really, we have to take to heart and to do more, not just to talk and to have good intentions in our heart, but actually to do these things. And I hope God will give us the guidance and the strength and the wisdom to continue to do this work and plant more Eshel trees. And so we remember today those who perished in that attack in Tree of Life. May their memory be for a blessing. May we continue to honor them by building bridges of understanding and peace. We're going to continue now with the reading of the Torah for the Shabbat, Parshat Vayera, and we're going to turn to page 112 in the Chumash, in the Torah book, page 112. The reading begins chapter 21 at the bottom of the page. ויעזור ויגב ויושיע לכל החוסים בו ולומר אמן. כל הבו גודל ותוכבות לתורה, תעמוד ליבה בת דוד ויתרזל, לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ותמה דבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'chabanu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vadonai pakadet tzara kasher amar. Vayas Adonai l'sara kasher diber. Vatahar vateled Sarah le'Abraham ben liskunav lamohed asher diber oto Elohim. Vayikra Abraham et Shem beno anolad lo asher yalad lo Sarah Yitzchak. Vayamol Abraham et Yitzchak beno ben Shemonat Yamim Ka'asher tziva oto Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata berachenu Baruch atah Adonai noten HaTorah. אמן. תעמוד שירה בת חיים לעלייה שנייה. Baruch et Adonai HaMbarak. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMbarak leolam vayed. Oh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten HaTorah. אמן. Amen. V'Avraham ben mi'at shana, v'hivaled lo et Yitzchak beno, v'tomer Sarah tzechok, asa li Elohim, kol hashomea yitzchak li, v'tomer, mimile le'Avraham, heinika vanim Sarah, ki aladati ve'en lizkunav, v'yigdal hayeled v'yigamal, Vayas Avraham mishteh gadol v'yom higamel et Yitzchak v'teres Sarah et ben Hagar hamitzrit asher yolada le'Avraham mitzachek v'tomer le'Avraham garesh ha'ama hazot v'yet bena ki lo yirash ben ha'ama hazot im benim Yitzchak Vayera hadavar me'od b'nei Avraham al odot beno. Vayomer Elohim el Avraham al yera b'neicha al anar v'alamatecha kol asher tomar elecha Sarah shema bekola ki v'Yitzchak yikare lecha Zara וגם את בן המה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan b'tuchenu. Baruch atah Adonai noten HaTorah. אמן. שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless our beloved Lorraine and our beloved Sheila, who have ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon them as each of them celebrates their birthday. May God protect them from disease and illness and bless them with long life, with good health, a life filled with good deeds, with love, with the study of Torah, with the practice of mitzvot, and with the continued participation and connection to this community in which they have been so active for so many years. May God send them blessings of success in everything good that they do, and let us say Amen. Amen. Mazal tov. Mazal tov. יעמדו חיה שרה בת שבתאי ושושנה ויהושע בן אברהם ושרה לעלייה שלישית. Baruch et Adonai HaMborach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten HaTorah. אמן. Amen. Vayashkem Avraham baboker vayikach lechem v'chemat mayim vayiten el hagar sam al shichma v'et hayeled vayishalcheha v'telech v'teta b'midbar be'er shava vayichlu hamayim min hachemet v'tashlech et hayeled tachat achad hasichim
ותלך ותשב לו מנגד הרחק כי מתחווה קשת כי היא אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותישא את קולה ותבך וישמע אלוהים את קול הנער ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים ויאמר לה מלאך הגר אל תראי כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת וישב במדבר פרן ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan bechotenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I invite everybody to rise for the naming of the baby. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless this mother Adrian Chaya Sarah Bat Shabbatai Shoshana and this father Chris Yeshua Ben Avraham Sarah, as well as their daughter Shoshana Gloria Barata. As we welcome her into the covenant of Israel, let her name among the Jewish people be Shoshana Bat Chaya Sarah Yeshua. Merciful God, grant that this child grow to maturity in good health and mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people Israel and to all humanity. May she be blessed with long life, surrounded by her beloved family. And may her parents find wisdom and length of days to raise their daughter to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply. May she be loved deeply. כשם שנכנסה לברית, כן תיכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. And let us say, Amen. Oh, siman, siman tov. So we have to add one more lollipop for Shoshana in maybe in a year or two. She's now 3 weeks, so soon she's going to come on Shabbat morning to get her lollipop with the rest of the kids. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We invite Shana's parents, grandparents, Owen's grandparents to come to the fourth aliyah. Baruch et Adonai hambarach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hambarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך,
ופיכל צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ואתה הישבע לי ואלוהים. הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשית עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם אנוכי אישבע, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את 7 כבשות הצאן לבדהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה 7 כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויכרתו ברית בבאר שבע. ויקום אבימלך ופיכל צר צבאו, וישובו על ארץ פלישתים. ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes, v'chayei olam nata b'sokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו העולים לעלייה חמישית. We invite the other set of grandparents to the 5th aliyah. Baruch Adonai מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai מבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bracha banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם מעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את 2 נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לא עשה לעולה בני,
וילכו שניהם יחדיו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emes v'chayei olam notah b'tzolkenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו שושנה בת שמואל קלמן וליאורה בת שמואל קלמן לעלייה שישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אלוהיו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נחז בספח בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר ונשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך יד יחידך, כי ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים. וירעש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישב אברהם אל נערה, ויקומו, וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו אורי בר המצווה לעלייה שביעית. Now Owen will read at the bottom of page 121, the end of chapter 22, bottom of page 121. Baruch Adonai מבורך לעולם ועד. Amen. Amen. Vayehi acharei hadivarim ha'eleh veyugad le'Avraham le'mor hinei yalda milka gam hi banim l'nachor achicha et utz bechoro ve'et buz achiv ve'et kemuel
Avi Aram, Ve'et Kesed, Ve'et Hazo, Ve'et Piladash, Ve'et Yidlaf, Ve'et Bituel, Uvituel, Yalad et Rivka, Shmona Ele, Yalata Milka, Lenachor, Achi Avraham, Ufilagasho, Ushema Reuma, Vateled Gam Hi, et Tevach, Ve'et Gacham, Ve'et Tachash, Ve'et Ma'acha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. I invite everybody to rise. We're going to now recite a blessing, a prayer of healing for those who are ill. When I pause, I invite you to recite quietly the names of those who are in need of healing. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, יחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת ימי לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, אשתבח עליו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפא צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. רפא צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח לשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שולח לשי ותן כוח לנפשי. חצי קדיש יתגדל ויתקדש שם רבה בעמדי וחיותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב במלוא אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולם יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה לילה מנקום בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. Sharna and Simon and Sasha, you can go next to Owen. יעמוד, יעמוד, יעמוד בחור הבר מצווה יצחק בנימין בן שינה ושמעון מפטיר חזק. You may be seated. Baruch et Adonai hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi acharei hadivarim ha'ele v'yugad le'Avraham le'mor Hine Yalada Milka Gam Hi Banim Lenachor Achicha Et Utz Bechoro Ve'et Buz Achiv Ve'et Kemuel Avi Aram Ve'et Kesed Ve'et Hazo Ve'et Piladash Ve'et Yidlaf
ve'et Betuel, uvituel Yalad et Rivka, Shmona ele Yalada Milka, Lenachor Achi Avraham, Ufilagasho Ushema Reuma, Vateled Gamhi et Tevach ve'et Gacham ve'et Tachash ve'et Ma'acha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise once again. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated now. And Owen now will continue with Haftarau. You keep changing places. You were here and there. The Haftarau is found on page 124. 124. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo Uvinvi'eh ha'emet v'tzedek. Ve'isha achat minashe v'nei hanevi'im tza'aka el Elisha lemor avdecha ishi meit ve'ata yadata ki avdecha haya yareh et Adonai v'hanoshe ba lakachat et shnei yeladai lo le'avadim. Vayomer eleha Elisha ma eselach hagidi li ma yeshlach babait vatomer en leshivchatcha chol babait ki im asuch shamen. Vayomer lechi sha'alilach kelim min hachutz me'et kol shechenaich kelim rekim al tam iti. Uvat visagart hadelet ba'adech uvad banaich v'yatzakt al kol hakelim ha'ele v'hamale tasi'i. Vatelech me'ito vatiskor hadelet ba'ada uvad baneha hem magishim eleha vehi motzaket vayehi kimlot hakelim vatomer el bena hagisha elai od keli vayomer eleha ein od keli
Vaya'amod hashamen. Vatavo vataged leish ha'elohim vayomer lechi michri et hashemen vishalami et nishech ve'at uvanaich tichi banotar. Vayehi hayom vaya'avor Elisha El Shunem Visham Isha Gedola Vatachazek Bo L'echol Lachem Vayehi Midei Ovro Yasur Shama L'echol Lachem Vatomer El Isha Hinena Yadati Ki Ish Elohim Kadosh Hu over aleinu tamid naasena aliyat kir kitana v'nasim lo sham mita v'shulchan v'chisei u'menorah v'haya bevo'o eleinu yasur shama. Vayehi hayom vayavo shama Vayasar el ha'aliyah, vayishkav shama, vayomer el gechazi na'aro, kera lashunamit hazot, vayikra la vata'amod lefanav, vayomer lo emorna eleha, hine charadet Eleinu et kol hacharata hazot me la'asot lach hayesh ledaber lach el hamelech o el sar hatzava vatomer betoch ami anochi yoshavet vayomer umet la'asot La Vayomer Gehazi Aval Bein en La Veisha Zaken Vayomer Kira La Vayikra La Vata'amod Bapatach Vayomer Lamoed hazeh ka'ed haya at choveket ben vatomer al Adoni ish Elohim al techazev b'shivchatecha vatahar ha'isha vateled ben lamoed hazeh ka'ed haya asher diber eleha Elisha Vayigdal Hayaled Vayhi Hayom Vayetse El Aviv El Hakotzrim Vayomer El Aviv Roshi Vayomer El Hanaar Sa'ehu El Imo Vayisa'ehu Vayviehu el imo, vayeshev al birkeha ad hatzahoraim, vayamot. Vata'al vatashkivehu al mitat ish Elohim, vatiskor ba'ado, vatetse. Vatikra el isha, vatomer shilcha nali echad min hane'arim ve'achat ha'atonot ve'arutza ad ish ha'elohim ve'ashuva vayomer madua at holechet elav hayom
lo chodesh v'lo Shabbat, v'tomer shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzor kol haolamim, tzadik bechol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mekayim, shekol devarav, emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'devarecha midbarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman, bechol devarav. Rachem al Tzion ki beit chayenu, v'la aluvat nefesh toshia, bimhera v'yamenu, baruch atah Adonai, Misameach Tzion bivanecha. Samchenu Adonai Eloheinu ve'Eliyahu hanavi avdecha uvmalchut Beit David mishichecha bimhera yavo v'yagel libenu al kisolo yeshev tsar v'lo yinchalu od acherim et kivodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichben nero le'olam va'ed baruch atah Adonai Magen David Al HaTorah, ve'al ha'avodah, ve'al ha'nevi'im, ve'al yom ha'shabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, likdusha v'limenucha, lechavod ultifaret. Al HaTorah, al HaKol, Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, umevarchim otach, yitbarach shimha befi kochai, tamid le'olam va'ed, baruch atah Adonai, mikadesh ha'shabbat. Mazel tov. Beautiful. Mazel tov. So take some of the sweetness and put in your heart. And you'll put it in your mouth later. Now put it in your heart. Now Owen will offer his Dvar Torah. So we invite everybody to sit quietly and listen to the teaching that he will share with us. As a 13-year-old, you can imagine that learning my Torah portion, my Haftarau, many prayers, and writing this Dvar Torah added a lot to my extracurricular schedule this past year. Little did I know, my Torah portion would include 3 of the biggest stories in the Abrahamic tradition. Parashat Vayera appears towards the beginning of our people's story in the book of Genesis. In a few verses, it covers the destruction of Sodom and Gomorrah, the casting out of Hagar and Ishmael, the beginning of the Islamic people, and last but not least, the Akedah, otherwise known as the binding of Isaac, where God commands Abraham to sacrifice his son. Growing up, I always thought that God and the patriarchs were amazing, beings who I looked up to. My cousins and I even acted out plays of Moses leading our people out of Egypt each year on Passover. But this year, as I've been grappling with the complicated storylines of my Torah portion, I've come across events that have led me to question God and Abraham's choices. It is in this revisiting of what I thought I understood that I've come to ask myself, why do we read these stories over and over again? My middle name, Ezekiel, comes from the book of prophets. So as some of you may know, the main job of the prophets is to challenge us all, saying hard things and even making us uncomfortable at times. If the point of rereading these stories every year is to re-examine their meaning, then please join me as I do so. Let's start with the account of Sodom and Gomorrah. The story begins with a heated debate between God and Abraham over whether to spare the supposedly evil people who live in the cities of Sodom and Gomorrah. Abraham argues with God to spare the city if God could find 10 innocent people. So what does God do? Despite having negotiated with Abraham, God destroys Sodom and Gomorrah anyway. Do we know if God really checks to see if there are innocent people in those cities? I can't help but ask, does God really care about what Abraham or any of us believe? There was not even a chance for the people to become better.
I don't want to have a God who kills people when they do something wrong. 2 wrongs don't make a right. I want a God who supports justice. I want a God that believes in being human, making mistakes and learning from them. If there was a city of supposedly evil or guilty people, we would never want to see bombs dropped without any discussion or second chances. Today in combat, there is a lot of talk about minimizing civilian casualties, but our God doesn't seem concerned with this moral standard as God wipes away the cities of Sodom and Gomorrah. So why do we read these stories every year? Throughout my life, I've been taught to give people second chances, and I've been an upholder of that value in my life. And I realized when reading the story of Sodom and Gomorrah, that doesn't happen here. While some scholars observe that God evolves, and later in the Torah does give people second chances, we don't see that side of God yet in Vayera. So let's turn our attention to Abraham. While so many people talk about our founding father as being a wise and revered man, few talk about what really happens behind the scenes. But it's right here in these Torah verses. Later in the story, Abraham is traveling in a new territory when he gives his wife to King Abimelech, pretending she is his sister, so he might protect his own life. Or so it seems. Can you imagine, in our modern world, giving someone to a foreign ruler to take as their property? I was raised and taught that a heroic act is one of selflessness. Abraham seems to have done the opposite. And that isn't all. Next, God asks Abraham to do the unimaginable, to sacrifice his son. Some years after Abraham casts out his firstborn child and this child's mother, Ishmael and Hagar, he follows God's orders to take his beloved second son, Isaac, up a mountain and sacrifice him. As you may recall, the story goes, Abraham binds Isaac like a sacrifice on a stone, at which point an angel, or the voice of God, appears to Abraham and says, "You have demonstrated your loyalty, so you don't have to sacrifice your son." At this point, you may be thinking, there's no way any parent would actually do either of these things, cast out one son and sacrifice another. But it looks to me like Abraham really would have gone through with Isaac's sacrifice if God had not intervened at the last moment. Medieval commentator Rashi suggests that Abraham says, "If this be so, I have come here for nothing. Let me at least inflict a wound on him and draw some blood from him." I find this even more outrageous. While Isaac is saved in the end, in my opinion, the damage is already done. Later, Isaac flees, not returning until his father's funeral. Furthermore, some say that her only son leaving catalyzes Sarah's death. While I have read commentaries arguing that God is simply testing Abraham's loyalty, I think it is a pretty extreme demand if loyalty matters more than love for your family. As my Hebrew name is Yitzchak Benjamin, or Isaac Benjamin, which comes from my paternal grandmother Valerie and my maternal great-grandmother Johanna, I find it hard to comprehend that Abraham's loyalty to God is more important than love for his son. As a son, a grandson, a brother, and a member of the Jewish community, and someone named Isaac or Yitzchak, I'm reminded that this is not the type of loyalty that I am interested in. You may be wondering, like I have for the past year, why do we still read these stories? Maybe because it is a way for us to learn about God and our ancestors, even with their imperfections. And while many of you may believe that God is infallible, I have learned this year that there are other scholars throughout history who have also found God to be imperfect at times. Perhaps it is these imperfections that make God more like us. Perhaps it is these imperfections that make God more of a being who we can relate to. Despite my challenging questions, I feel that all of these stories have morals in them that are very important to us in our way of life today. As Rabbi Lawrence Kushner teaches, the Torah is not true because it happened. It is true because it happens. Maybe the God of Genesis isn't the kindest, and Abraham isn't the best, but these stories tell us how it was and give us room to make it how we want it to be. Maybe these stories are meant to teach us that no one, including God and Abraham, is perfect. We all make mistakes. We can all be better people,
As God evolved during the course of the Torah, we can evolve too. And, as I have for the past year, we can all learn something new. Looking ahead. If my kids will be acting out plays about the patriarchs, like my cousins and I do every year at Passover, I hope they will be about a God and patriarchs that we can look up to. A God that is loving, kind, and forgiving. A God that we deserve, and a God that deserves us. Shabbat Shalom. I invite everybody to please rise. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless Owen, Yitzchak, Binyamin, Ben Shaina, Shimon, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Owen, Vayera, the Torah portion on this day of your bar mitzvah, is really challenging, and you have wrestled with it with honesty and with courage. You haven't engaged in apologetics or made excuses, not for Abraham and not for God. You told it as you understand it. Those who know you see your intentionality and intensity reflected in your teaching this morning. You studied, you searched, and carefully considered different sides of these stories before coming to your conclusions. This morning we also heard your great sense of fairness. As is your manner, you became an upstander for the less than 10 innocent people in Sodom and Gomorrah, for Sarah and for Isaac. Owen, you are smart, insightful, passionate, and tenacious. You are loving and loyal. May God bless you that you may know how to guard and keep these qualities as you grow. As you increasingly engage with the complexities of life and the world, may you learn how to use your talents most effectively to increase justice, understanding, and kindness in the world. May God bless you with patience, humility, and equanimity, and with the awareness of your own shortcomings and limitations, and guide you to always continue to learn and to grow. May the Torah and the Jewish tradition illuminate your path and guide your steps in a life of purpose and dedication to righteousness and to goodness. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, and the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. With Seder Hachnasat Torah, it's found on page 183. Hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Leave
קול אדוני חוצה במותש, קול אדוני יפיל מדבר, יפיל אדוני מדבר הקדש, קול אדוני יכול בלילה, ויחשוף יערות, ובחלום כולו מרכבות. Standing. Continue with Chatzi Kaddish on page 184 or 426. יתקדל ויתקדש שם רבה, ועל מה נברא כרותי וימליך מלכותי, מחר ויכון טוב יום יכול, וחיי לכל בית ישראל, בענה ובזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מברך, לעולם ולעולם יתברך. וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה לילה מכל וחטא ושיעתה תושבחתה ונלך המתה דמידן בעלמה Facing Yerushalayim towards the east. The Amidah is on page 185 or 430. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avotenu Imotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביהבה באלה חוזר בוריד ומשיח ומגן ברוך אדוני מגן אברהם ובוגי צהר אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים. Thank you.
נקדישך כסוסי השרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. כתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, ושרתה ושועלים זה לזה, איים כה כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו אלף בבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולצח נצח עם קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Kaddish Shalem on page 203 or 203 or 506. תקדש שם רבה, מלך כרותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון וחדר בית ישראל ועליו בזמן קריב אמרו אמן. יש לעולם מברך, לעולם ולעולם היה יתברך. שבח מדבר ותומם בהתנשא ויתהדר ותלך ותלשם את הקודשה. לעילה מכל חטא ושעתה תושפע חטא ונחמתה דמיון בימה ויהימרו. תתקרץ אותנו ואותן דכל יצאת למובותי ושמיה ויהימרו. יש למה רבה מן שמיה וחיים על כל ישראל אמרו אמן. ועל כל יושבי תבל אמרו אמן. You may be seated. En Kelohenu, page 204 or 508. And Owen is going to lead us. שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהל וגורלנו ככל המונם. ואנחנו ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו
Those who are in mourning and those who mark a yortzeit are invited to remain standing. You'll find the Mourner's Kaddish on page 207. Those who are on Zoom and are saying Kaddish are now invited to unmute. You'll find Mourner's Kaddish on page 207 or 512 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, למירן ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום מדרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Be seated. We'd like to offer condolences to all of Miriam's parents, loved ones. She was a member here for many, many years. She died this past week. And we extend condolences to all who knew her and loved her and all her family. Also to Steve Arpadi and Terry Marks and their children, their entire family, on the death of Steve's father, Harry Arpadi, and to Bernie Plum and Charlotte Berendt and their entire family on the death of Bernie's father, Aaron Plum, this week. We say a big Mazal Tov to Owen and to all his family and loved ones and all the friends who are here and those who are not here, who are maybe following on Zoom or live stream, to all of them, Mazal Tov. And we're looking forward now to Sasha's Bat Mitzvah and celebration. But first, let's enjoy and take this moment in. Also to Sarah and to Christopher on the naming of their baby Shoshana, and to Avery, Simon, and her family on her Bat Mitzvah this afternoon. She will be called up to the Torah, Avery, at 6 o'clock at Mincha here, and we invite those who wish to return for Mincha to do so at 6 o'clock. We have this evening at the end of Shabbat, Arvit and Havdalah on Zoom will be at 6:55. And on Tuesday, actually, before I talk about Tuesday, I mentioned last night that the holidays are long gone and people still have Mahzorim at home. So it's time to return the Mahzorim, the prayer books that people borrowed from BJ. We were happy to lend everybody Mahzorim as they needed, but please remember now to return them. We're going to store them here, and hopefully next year we'll all be using them here in person or at whatever location we are, but we need them back. Please remember to do so. You can bring them to the security desk on 89th Street in the community house every day between 8:30 and 5:30, Monday through Thursday, or on Fridays up to 3:30 in the afternoon. We have a wonderful opportunity on Tuesday evening after Arvit, after evening prayers at 6:45 on Tuesday, thanks to a connection that Valerie Gerstein made with here, to hear from Jacob Stockman, who was born he was born in Melbourne, Australia. Melbourne came out of the longest lockdown of anywhere, came out of lockdown last couple of days. Jacob was born in Melbourne. He immigrated to Israel in 1993. His professional world has been in sales and marketing in Israel, and he got a master's degree in community development from Hebrew University, and is working on his master's in nonprofit management from Graz University. And in 2011, he visited Mumbai in India, and he toured the city's slums and was deeply moved to work on these issues of poverty and illiteracy and health and hygiene and water, all the things that pertain to the very, very challenging, difficult situation in slums and in underserved areas of the world, and particularly in Mumbai. So he consulted with the grassroots Indian NGOs
and created a holistic model of community development to combine urban and rural undeserved communities in India. And he works for a project called the Gabriel Project in Mumbai. And he is going to speak about this project on Tuesday evening on Zoom, so you're welcome to join us on Zoom. But we'd like him to give just a couple of minutes to introduce himself and give a greeting and just give us a little bit of a sense of what he's going to talk about on Tuesday. So Jacob, please come up. Baruch haba, welcome. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Lift the mic. Mazal tov to the bar mitzvah boy, Owen, and welcome to this world, Shoshana. Shabbat shalom to everybody. A 99-year-old man just had very painful surgery. On the third day after the operation, at the height of his pain, in the heat of the Mediterranean sun, he suddenly jumps up and he runs. Why? For something that he considered more important than his own comfort. 3 tired, dirty, hungry strangers walking in the desert. Avraham, who had just had his circumcision, saw human beings, travelers just like himself, who were without anyone to help. The text says that he ran to them, he bowed to the ground, and immediately offered them water, food, shelter, and shade. He quickly mobilized his household in order to serve the strangers. He did it. Vayaratz, he ran, he didn't walk. Mahari, he asked Sarah, please, let's hurry. He addressed their basic needs, tired feet, hungry bellies, heat of the sun. He knew exactly what they were going through. For Avraham, the first Jew, the most important thing in the world was to alleviate the suffering of a stranger. He recognized their vulnerability. He didn't think twice. He acted, and he acted fast. He didn't actually know them, but he saw them. He served them because he saw himself in them. He treated them with even greater respect, bowing down and calling them Adoni, my Lord. The strangers turn out to be messengers from God, giving Abraham good news, and Sarah giving good news about a baby they were going to have, the continuation of the Jewish people. But this is much more than a story about strangers bringing good tidings. Rushing to personally serve the needs of strangers was the first thing our matriarch and patriarch did right after entering the covenant. They care for strangers, the vulnerable people, with urgency, joy, and with little regard for their own needs. They ran to do this work as if it is everything. This is a powerful message for us, the descendants. This is the core of the Jewish ethos. Seek out the vulnerable in the world, understand their needs, don't wait for someone else to do it, don't sit on your laurels, get up, run, act. It's urgent. They are modeling the relationship we should have with people who are more vulnerable than ourselves. People who are currently in vulnerable circumstances deserve the basic comforts of life: food, shelter, rest, security. We are the same. All of us are created in the divine image and all deserve the same dignity. I have deeply internalized this message. For the past 9 years, I've been working in the slums of India with an organization I founded, Gabriel Project Mumbai, a Jewishly inspired, non-sectarian NGO. We work on issues of food insecurity, child labor, literacy, healthcare, poverty, education, nutrition, clean water, and community development among some of the most vulnerable populations in the world.
We have built medical centers, women-run businesses, clean water programs, and schools in order to enable people in the slums and remote tribal villages to have access to the same basic services that most of us take for granted. We are often the first on the ground where these projects are most needed. Our medical center, for example, is the only community health clinic to serve a slum population of 150,000 people, families, children, women, men, all ages. Imagine, until we set this up, this community of 150,000 people had no access to health care. They were ignored, and the entire community was simply not seen. We aspire to take lessons from Avraham and Sarah about how to see others and do this work. Like Avraham, we see people who are the most vulnerable, the ones often ignored, and we aim to tackle the source of their suffering fast, effectively, urgently, and with dignity. During the devastation of COVID-19 in India, the spirit of Avraham and Sarah came alive with support from secular and Jewish organizations, including the UJ Federation of New York, Israel, and the JDC, helping us to provide medical and food assistance for thousands of families who are hanging on by a thread. And currently we're establishing a COVID-19 vaccination program in a district of 180,000 people in 47 villages in tribal Maharashtra. The story of this week's Parsha is probably the most pivotal in our history, when the first Jewish couple did their first mitzvah, helping the vulnerable in society. Our great father and mother, Avraham Avinu and Sarah Imenu, showed us the way for us to be Jews in their first act as Jews. I believe the global Jewish community must continue to follow in their footsteps. I want to thank all the rabbis here and the beautiful community, and Shabbat Shalom to all. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eshel Tree for your work. We are inviting everyone to attend Tuesday evening. If you'd like to participate in the evening service, it will begin at 6:30, and Jacob will present around 6:45 or 6:50. You can join the link for the evening service, or you can go into the BJ website and find your way to the Zoom where he will make the presentation. That's Tuesday evening this coming week. We'll conclude with Adon Olam, after which we're going to say the blessing for the children under the talit, and then we invite the friends and the family, Owen's friends and family, to go into the chapel for Kiddush, and everyone else in the community invited into the sidewalk for Kiddush. We're going to say Kiddush outside and have a snack and greet each other Shabbat Shalom. Now Adon Olam, page 211 or 514. Azai melech shor
invite all the kids to come. Under the talit. All the kids under the talit. Shabbat Shalom to all. Please join us for Kiddush as soon as possible in the sidewalk. And Owen's family through that door over here to the chapel.